Hello friend, welcome my channel. Hello friend, welcome my channel. স্বাগতম আমার চ্যানেলে। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 ইয়ার্স। আমি ডেলি আমার চ্যানেলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিকিউশন রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি ওয়াইজ ভিডিও ছাড়ি। উদ্দেশ্য একটাই যে নিউ কামার বা নিউ জেনারেশন এই ভিডিওটি থেকে যাতে উপকৃত হতে পারেন। আমার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স সঞ্চয় হয়েছে সেটাকেই আমি এক এক করে অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ শেয়ার করছি। আজকের আমি ডিসকাস করব পেভিং, ফ্লোর ফিনিশ, ড্যাডো অ্যান্ড স্কার্টিং। পেভিং, ফ্লোর ফিনিশেস, dado and skirting. Unless otherwise stated, all work shall be measured in square meter. Fully describe the items of work. No deduction shall be made for embedded areas of other articles not exceeding 0.1 square meter. Isolated work not matching with the general finish and having a width up to 30 cm shall be measured separately in running meters, including cutting to edge, and stating the width in case the width be above 30 cm. This shall be measured in square meter. Paving, floor finishes, dado and skirting. Unless otherwise stated, all work shall be measured in square meter. Fully describe the items of work. No deduction shall be made for embedded areas of other articles not exceeding 0.1 square meter. Isolated work not matching with the general finish and having a width up to 30 cm shall be measured separately in running meters, including cutting to edge, and stating the width in case the width be above 30 cm. This shall be measured in square meter. Expansion and dummy joints. Expansion and dummy joints. Expansion and dummy joint shall be measured separately in running meter, stating depth, width, and filler of joints. Expansion and dummy joints shall be measured separately in running meters, stating depth, width, and filler of joints. Curved work, conical work, and spherical work shall be described and measured separately, stating the radius. Curved work, conical work, and spherical work shall be described and measured separately, stating the radius. In situ finishes, different kinds of finishes shall be measured separately according to the composition and mix, thickness, nature of surface, treatment, nature of base situation, such as in flooring or in dado or skirting, etc. No deduction shall be made for void up to 0.2 square meter. In situ finishes, different kinds of finishes shall be measured separately according to the composition and mix, thickness, nature of surface, treatment, nature of base situation, such as in flooring or in dado or skirting, etc. No deduction shall be made for void up to 0.2 square meter. Dividing strips. Dividing strips shall be described, stating size and thickness and measured separately in running meters. The method of fixing, embedding, and intersection, etc. shall be included in the description.
Dividing strip shall be described stating size and thickness and measured separately in running meters. The method of fixing, embedding and intersection, etc. shall be included in this description. Molded noising shall be measured in running meter, including return molded ends and angles to molding in the description. Molded nosing shall be measured in running meters, including return molded ends and angles to moldings in the description. Dados shall be measured in square meter. Dados shall be measured in square meter. Skirting shall be measured in running meter, stating the height, meters, stops, return, ends and the like shall be included in the item. Dados shall be measured in square meter. Skirting shall be measured in running meters, stating the height, meters, stops, return ends and the like shall be included in the item. All works in threads, rise and edges of landing shall be measured in square meter. Work in landing shall be included in the main item. Work to wall strings and open string shall be measured in square meter. All work in thread, rise and edges of landing shall be measured in square meter. Work in landing shall be included in the main item. Work to wall strings and open strings shall be measured in square meter. Next video te আমরা ডিসকাস করব টাইল, স্ল্যাব और ব্লক ফিনিশেস। টাইল, স্ল্যাব और ব্লক ফিনিশেস। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, চ্যানেলটিকে ভালো করে ওয়াচ করুন এবং বেশি সংখ্যক শেয়ার করুন, যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স এই চ্যানেলটি থেকে উপকৃত হতে পারে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং হাইপ করুন। চ্যানেলটিকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং হাইপ করুন। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।